Sir, I think Abdul is there, so we have requested Abdul to present his presentation in your regional language, so the more students can be benefited and understand the pathways which we have shared with all of you. So Abdul, if you're ready, I can share that presentation and you can take them through in Tamil. Abdul, I think you are on mute. Hello, sir. You can Yes. present the Shall I, it, sir. shall I present now? Yes, sir. Okay, great. Let me present my screen and then you can take them through. Okay. Yes, sir. Great. And Abdul, you can unmute yourself so that we can also hear you. You can unmute yourself and then you can take them with the presentation. Okay, sir. Right? So, is it audible? So, very good morning to all. So, I'm thanking Dr. Andrade for giving me this wonderful opportunity to help our students in knowing about the global opportunities what are available for our pharmacists. So, I think you are not students, right? So, and those who are listening virtually also, and so thank you so much, sir, for this honor. So, academically, is an Australian-based pharmacy, right? Australian-based military startup. So, academically, company order goal is important. So, pharmacy, particularly students, out of final year, what are the different opportunities இருக்கு அவங்க குளோபலி என்ன ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு அப்படிங்கிறத நம்ம உங்களுக்கு ஒரு அவேர்னஸ் சரிங்களா பட் இந்த வெபினாரோட மெயின் பர்பஸ் ஸோ வாட் ஆர் தி டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் வி கேன் கோ என்னென்ன கண்ட்ரிஸ் போய் நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அதுக்கு என்னென்ன மாதிரியான எக்ஸாம்ஸ் நம்ம எழுதணும் ஸோ இதுதான் வந்து இந்த வெபினாரோட மெயின் கோல் ஸோ நான் இந்த வெபினார் எடுக்கும் போது உங்களோட டவுட்ஸ் என்னவா இருந்தாலும் அதை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த என்விரான்மெண்ட் Akram sir also will be available from Australia. So I will be also there to help you on clearing your all the doubts. Okay. So Akram sir is Indian, so he is from North India. He has done his bachelor's degree in Annamalai University, and he moved Malaysia for pursuing like he has done his various researchers and pursued as professor in Malaysia. Then he got an opportunity to Australia. So overall, he has 10 years of experience as a pharmacist, as an research scientist also, and he has done his PhD in Australia. So அவரோட கோல் என்னன்னா ஒரு ஃபார்மசிஸ்டா வேலை செஞ்சு சம்பாதிக்கிறது எவ்வளவு கஷ்டம் ஸோ அவங்களுக்கு கரெக்டான கைடன்ஸ் கொடுத்தா ஃபார்மசிஸ்ட்னால நல்லா ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஸோ அதுக்கு என்ன நம்ம பண்ணணும் ஸோ அவர் ஆஸ்திரேலியா போகிறதுக்கு 10 இயர்ஸ் கிட்ட ஆச்சு ஃப்ரம் இந்தியாவில இருந்து ஆஸ்திரேலியாவுக்கு அவர் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு 10 இயர்ஸ் ஆச்சு
but you can go to Australia within 6 months. So அந்த கைட்லைன்ஸ் அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் மூலமா வந்திருக்கு. அதை வந்து உங்களுக்கு தெரியும். நீங்க ஆஸ்திரேலியாவுக்கு வெறும் 6 மாசத்துல போஸ்ட் கிராஜுவேட் டிகிரி எப்படி போகலாம். So academically அப்படிங்கிற கம்பெனி we are doing 2 services. So if any students who are interested to study abroad, so நான் like different countries படிக்கணும் அப்படின்னா so அந்த சப்போர்ட், but we are not suggesting that. And the second service is pharmacy registration, migration, Australia, New Zealand, and Gulf. So post degree, so you are going to different countries and registering themselves yourself as a pharmacist in that country. So adukku enna process A to Z, what are the process we will be supporting. So that is all. So today's section will go to retail pharmacy, hospital pharmacy, industry pharmacy, pharmacy technician, and also university lecturer. So in the domain la neenga pay job search பண்றதுக்கு என்ன பண்ணணும். So retail pharmacist and hospital pharmacist, these are the process. Like Australian process, then you have to take care, then English test, then after clearing all, you will be going to care, like after clearing all this, you will be applying to PC. So for retail pharmacist, கண்டிப்பா நீங்க CAPS exam clear பண்ணலாம். So CAPS exam is mandatory. So CAPS exam என்ன அப்படிங்கிறது நம்ம டீடைலா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட்ல. ஓகே. So regarding industry pharmacists and pharmacists, so you don't need to take CAPS exam. So skill assessment is the process plus English test clear, you can apply for visa. But the difference is that industry pharmacist and pharmacy technician and the job வந்து ஆஸ்திரேலியால ரொம்ப கம்மி. Because அவங்க வந்து they are very developed country, so they have a lot of money. So அவங்க என்ன பண்றாங்கன்னா countries like China and இந்தியால இருந்து அவங்க மெடிசன்ஸ் வாங்கிக்கிறாங்க. So அதனால industry pharmacist and pharmacy technician அங்க ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி. Whereas university lecturer, so in Australia, complete Australia, there is only 7 to 8 universities. So whereas India more than 6,000 plus pharmacy colleges, whereas Australia only 6 to 8 pharmacy colleges. So you know the difference. India ஒரு வருஷத்துக்கு எவ்வளவு ஸ்டூடண்ட்ஸ் கிராஜுவேட் ஆகி வெளியில வருவாங்க, அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியால எவ்வளவு கிராஜுவேட் ஆகி வெளியில வருவாங்க. So that's why ஆஸ்திரேலியால உங்களுக்கு ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் அதிகமா இருக்கு. அங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ரொம்ப கம்மி. So for every 1,000 people there is only one pharmacist in Australia, whereas இந்தியால உங்களோட சினாரியோ என்னன்னு உங்களுக்கே தெரியும், ரைட்? சரி. So these are the steps. So CAPS exam appear, there is a process called skill assessment. So skill assessment என்னன்னா ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட், அதாவது ஏபிசி சொல்லுவாங்க, ஆஸ்திரேலியன் பார்மசி கவுன்சில், அவங்க வந்துட்டு நீங்க இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு முன்னாடி உங்களோட டிகிரி அண்ட் ஏஜ் எல்லாமே வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஓகேங்களா? சோ நீங்க வந்து இந்த வெப்சைட் ஏபிசி வெப்சைட்ல போய் உங்களோட டிகிரி சர்டிபிகேட் வந்து ஏஜ் ப்ரூஃப், உங்களோட நேஷனல் ஐடென்டிட்டி எல்லாமே அப்லோட் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க அப்லோட் பண்ணதுக்கு அப்புறம் நீங்க எக்ஸாம்பிள் நம்ம காலேஜ்ல படிச்சிருக்கீங்க இல்லையா, உங்களோட டிகிரி சர்டிபிகேட் வந்து நம்ம காலேஜ்ல வெரிஃபை பண்ணுவாங்க மெயில் மூலமா. ஸோ காலேஜ் ஹஸ் டு கிவ் அப்ரூவல் தட் பர்டிகுலர் ஸ்டூடெண்ட் ஏதாவது படிச்சிருக்காரு, இவர் இந்த மார்க் எடுத்திருக்காரு, இந்த இயர்ல பாஸ் அவுட் ஆயிருக்காரு அப்படிங்கிற காலேஜ்ல இருந்து அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க. அதே மாதிரி உங்களோட ஐடி ப்ரூஃப் எல்லாமே வெரிஃபை பண்றோம், உங்க லொகேஷன் எவ்ரிதிங் தே வில் பி வெரிஃபை. அதுக்கப்புறம் அவங்க வந்து நீங்க வந்து இந்த எக்ஸாம் எழுதுறதுக்கு எலிஜிபிள் அப்படின்னு சொல்லி அப்ரூவல் கொடுப்பாங்க. லைக் நீங்க இப்ப ஃபார்மசி ஃபைனல் இயர் முடிச்சதுக்கு அப்புறம் ஃபார்மசி கவுன்சில்ல வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ண சர்டிபிகேட் அதுவும் நீங்க அப்லோட் பண்ணணும், அதுவும் அவங்க வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து இனிஷியல் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்றோம். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட்.
செகண்ட் ப்ராசஸ் வந்து ஒன்ஸ் உங்களுக்கு அவங்க எலிஜிபிலிட்டி கொடுத்துட்டாங்கன்னா நீங்க கேப்ஸ் எக்ஸாம் அவங்களோட வெப்சைட்ல போய் ரெஜிஸ்டர் பண்ணுவீங்க ஃபார் கேப்ஸ் எக்ஸாம். ஒன்லி நீங்க இனிஷியல் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் கிளியர் பண்ணாதான் கேப்ஸ் எக்ஸாமுக்கு ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும். தென் தேர்ட் பார்த்துட்டீங்கன்னா இங்கிலீஷ் டெஸ்ட். ஸோ டிஃப்ரெண்ட் நீங்க எந்த கண்ட்ரி போகணும்னாலும் யூ ஹாவ் டு ஹேவ் மினிமம் இங்கிலீஷ் லெவல்ஸ். ஸோ அதுக்கு பிடி, ஓஇடி, ஐஎல்டிஎஸ் அந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் எக்ஸாம்ஸ் இருக்கு. இந்த எக்ஸாம் நீங்க கிளியர் பண்ணணும். அதுக்கு வந்து டிஃப்ரெண்ட் 65% ஆர் 7 பேண்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்கு. ஸோ இட் கம்ஸ் ஆஸ் எல்லாமே ஒரே பேக்கேஜ்ல உங்களுக்கு கிடைக்கும். ஸோ வேற நீங்க பார்த்துட்டீங்கன்னா ஆஸ்திரேலியா, நியூசிலாந்து. ஸோ ஆஸ்திரேலியா பார்த்தீங்கன்னா கேப்ஸ் எக்ஸாம்ஸ் பர் இயருக்கு 3 டைம்ஸ் நடக்கும். ஸோ த மந்த் ஆஃப் மார்ச், ஜூலை அண்ட் நவம்பர். ஸோ ஆஸ்திரேலியாவில் உங்களுக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்னா நீங்க எக்ஸாம் வந்து இப்போ ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணீங்கன்னா செகண்ட் அட்டெம்ப்ட், தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் அப்படின்னு மல்டிபிள் டைம்ஸ் நீங்க எழுதிக்கலாம். வேற நியூசிலாந்து பார்த்துட்டீங்கன்னா ஒன்லி 2 அட்டெம்ப்ட்ஸ். ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட் இல்லைன்னா செகண்ட் அட்டெம்ப்ட்ல நீங்க கிளியர் பண்ணணும், இல்லைன்னா தேர்ட் அட்டெம்ப்ட் எடுக்க முடியாது. அது அதே மாதிரி ஆஸ்திரேலியால நீங்க ஃப்ரெஷரா உள்ள போய் ஒர்க் பண்ணணும். லைக் ஒன்ஸ் யூ ஆர் கிளியரிங் தி B.Pharm டிகிரி நீங்க ஃப்ரெஷரா போய் ஒர்க் பண்ணல. வேற நியூசிலாந்துல பார்த்துட்டீங்கன்னா you need to have 1 year of experience. Post completing your B.Pharm degree, you need to have 1 year experience. And you can see that Australia is a big country, whereas New Zealand is small. So the opportunity level is going to be. So Australia has more opportunities. So and the initial skill assessment, these are the documents required. So B.Pharm degree, B.Pharm Pharm D transcript, registration certificate from the Pharmacy Council, passport, national ID like Aadhaar card, birth certificate, and passport size photo. So in the initial skill assessment, நீங்க வந்து 1,310 Australian dollars நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும். It will be roughly around 65 to 70,000 நீங்க வந்து ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட்டுக்கு பே பண்ணணும். So you can note it down. I will explain you the next steps. Okay. So next, CAPS exam. CAPS exam or a full form. CAPS or a full form is knowledge assessment of pharmaceutical sciences. So நீங்க உங்களோட ஃபைனல் கோர்ஸ் இந்த 4 வருஷம் ஃபார்மசி டிகிரியில் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை வந்து உங்களுக்கு அந்த எக்ஸாம்ஸ்ல கேட்பாங்க. ஒன்லி பேஸ்ட் ஆன் யுவர் B.Pharm பேச்சுலர்ஸ் டிகிரியில் என்ன படிக்கிறீங்களோ அதை தான் கேட்பாங்க. அந்த எக்ஸாம் மோர் ஆஃப் அன் MCQ. ஓகே. ஸோ இதோட ஃபீஸ் பார்த்துட்டீங்கன்னா $230 ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ். இதுவுமே நீங்க வந்து ஆஸ்திரேலியன் கவர்மெண்ட் டியூரிங் எக்ஸாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க பே பண்ணுவீங்க. ஸோ இது இந்தியன் ருபீஸ்ல என்னங்கிறத நான் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன் ஃபைனலா. ஓகே. ஸோ இந்த எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும், இந்த கேப்ஸ் எக்ஸாம் பேட்டர்ன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். So what are the subjects learned? Pharmaceutics, therapeutics, pharmaceutical chemistry, pharmacology and physiology. So the exam will be 2 papers. So the 2 papers same day la nadakkum. Paper 1 and paper 2. So paper 1 la there will be 100 MCQ questions. Paper 2 la there will be 100 MCQ questions. Paper 2 there will be 1 hour gap. So 1 hour gap paper 1. Next 1 hour gap again paper 2. அதுக்கு என்ன சப்ஜெக்ட்ஸ் ஃபோக்கஸ் ஆகும். domain 1 domain 2 ஃபர்ஸ்ட் பேப்பர்ல வரும், domain 3 and domain 4 செகண்ட் பேப்பர்ல வரும். அண்ட் இந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா 2 போர்ஷன்லயும் you will have 100 MCQ questions, out of which you have to attend all the 100 and you need to secure 50%. 100 கொஸ்டின் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணணும், எதுவுமே விடக்கூடாது. 100 கொஸ்டின் நீங்க அட்டெண்ட் பண்ணி அதுல 50% மார்க் எடுக்கணும். there is no negative mark. ஓகேங்களா? ஸோ நீங்க எக்ஸாம் எழுதி 2 to 3 வீக்ஸ்ல உங்களோட ரிசல்ட் வந்து ரிசீவ் ஆகும். ஸோ அதுதான் கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ ஒன்ஸ் ரிசல்ட்டை நீங்க வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ டு அப்ளை ஃபார் விசா ப்ராசஸ் ஆர் லைக்
ஸோ அண்ட் ஆல்சோ நீங்க ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் கிளியர் பண்ணது ஒன்ஸ் நீங்க எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதோட சர்டிஃபிகேட்டும் யூ கேன் டவுன்லோட் ஃப்ரம் தி ஆன்லைன் ஃபார்மசி. ஸோ திஸ் இஸ் Akram who is in Sydney, this photo. So there are 8 centers in India. So in the CAPS exam எழுதுறதுக்கு நீங்க ஆஸ்திரேலியா போய் தான் எழுதணும் கிடையாது. There are 8 recognized center which is available in India. So in South India பார்த்துட்டீங்கன்னா தமிழ்நாடு, சென்னை, தென் பெங்களூர், தென் ஹைதராபாத்ல இருக்கு. நார்த் இந்தியால பார்த்துட்டீங்கன்னா டெல்லி, நோய்டா, குர்கான், புனே அண்ட் மும்பை. ஸோ இங்கெல்லாம் இருக்கு. ஸோ நீங்க வந்து நியரஸ்டா பார்த்தீங்கன்னா சென்னையில இருக்க சென்டர்ல போயிட்டு இந்த எக்ஸாம் அப்பியர் ஆகிற போது. அந்த எக்ஸாம் பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி சொன்னது மார்ச், ஜூலை அண்ட் நவம்பர் இந்த 3 இதுல நீங்க எதுக்கு நேரம் இருப்பீங்களோ, நீங்க இந்த வருஷம் எப்போ டிகிரி முடிப்பீங்களோ டிசம்பர்ல முடிப்பீங்கன்னா நியரஸ்டா இருக்கிறது மார்ச் இல்லது ஜூலை. இது ரெண்டுத்துல நீங்க ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணி அப்பியர் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். So, as per the result, last year நம்ம கிட்ட எழுதுன ஸ்டூடெண்ட் more than 90% of the students have cleared the exam. அதாவது 60 ஸ்டூடெண்ட் நம்ம கிட்ட எழுதுனதுல 57 students have passed in the first attempt exam. So அது வந்து நம்மளோட நியூஸ்ல வந்து பப்ளிஷ் ஆயிடுச்சு. அதுதான் அந்த. So நான் சொன்ன இங்கிலீஷ் ரெக்குவயர்மெண்ட்ஸ். So there are different English examinations like IELTS, OET, PTE examinations. ஸோ இது எல்லாத்துக்குமே நம்ம ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். ஸோ அதோட ரிக்வயர்மெண்ட்ஸ் LSRW ஸ்கில்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, லிசனிங், ஸ்பீக்கிங், ரீடிங், ரைட்டிங். ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸ்ல உங்களை செக் பண்ணி யூ நீட் டு கெட் மினிமம் 65% ஆர் பேண்ட் 7. வந்து உங்களோட வீசா ப்ராசஸ்லாம் பண்ணும்போது இட் இஸ் நெசசரி. ஸோ அதிகமா வாங்கலாம். நம்ம ஸோ நம்ம இண்டஸ்ட்ரி ஃபார்மசிஸ்டோட மைக்ரேஷன் பாலிசி என்னன்னு சொல்லிட்டு, ஸோ அவங்களுக்கு வந்து கேப் எக்ஸாம் கிடையாது. இண்டஸ்ட்ரியல் ஃபார்மசிஸ்டா தான் நீங்க போகணும்னு உங்க கோல் இருந்ததுன்னா நீங்க கேப் எக்ஸாம் எழுதணும்னு கிடையாது. யூ கேன் டேக் திஸ் ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட், தென் திஸ் இங்கிலீஷ் டெஸ்ட், தென் நீங்க வந்து அந்த EOI விசா ப்ராசஸ். EOI தான் எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட். நீங்க ஆஸ்திரேலியால எந்த ஸ்டேட்டுக்கு போகணுமோ அங்க வந்து ஒரு லெட்டர் மெயில் அனுப்புவீங்க, அந்த ஸ்டேட்ல இருந்து உங்களுக்கு ரிப்ளை வரும். அந்த ஸ்டேட்டுக்கு நீங்க வந்து விசா அப்ளை பண்ணுவீங்க. இட் மேபி அடிலைட், சிட்னி, எந்த ஸ்டேட்டுக்கு நீங்க போகணுமோ அங்க வந்து உங்களுக்கு விசா அப்ளை பண்ணும். அவங்க உங்களுக்கு ரிப்ளை கொடுப்பாங்க. அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க அந்த ஸ்டேட்டுக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணுங்க. அதே மாதிரி ஃபார்மசி டெக்னீஷியன். ஸோ இதுக்கு வந்து உங்களுக்கு கேப்ஸ் எக்ஸாம் கிடையாது. டைரக்ட்லி நீங்க ஸ்கில் அசஸ்மெண்ட் பண்ணிட்டு பிடி எக்ஸாம் எழுதிட்டு தென் ஃபைல் பண்ணிடலாம். ஸோ இது ரெண்டுத்துக்கு வந்து நீங்க கேப்ஸ் எக்ஸாம் எழுதாமையே போகலாம். பட் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி. இப்போ உங்களுக்கு கிளினிக்கல் ஃபார்மசி இதுக்கு போறதுக்கு ஒரு 1000 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்குன்னா இதுக்கு ஒரு 100 ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் தான். த நம்பர் இஸ் வெரி லெஸ் பிகாஸ் அவங்களுக்கு வந்து இண்டஸ்ட்ரி ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. அவங்க வெளியில இருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கிறாங்க வேற கண்ட்ரீஸ்ல இருந்து. ஸோ அதனால அவங்களோட இந்த ரோலுக்கு வந்து ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் ரொம்ப கம்மி. So what are the visas? So there are different kind of visas which has different benefits. So based on your exam results and based on your நீங்க எக்ஸாம் எழுதி முடிச்ச பிறகு உங்களுக்கு இந்த ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும். You can choose whichever visa you are eligible. So உங்களோட எலிஜிபிலிட்டி பொறுத்து உங்களோட ஆப்ஷன்ஸ் பொறுத்து நீங்க விசா சூஸ் பண்ணிக்கலாம். So post completing this CAPS examination, next process என்னன்னா you will be உங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்டர்ன்ஷிப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஆஸ்திரேலியால கிடைக்கும். லைக் நீங்க எக்ஸாம் எழுதுனதுக்கு அப்புறம் இந்த விசா எக்ஸ்பிரஷன் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படிங்கிற இதுக்கு அப்ளை பண்ணுவீங்க. ஸோ அதுக்கப்புறம் விசா கிடைக்கும். விசா கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க ஜாப் சர்ச் பண்ணுவீங்க. ஸோ ஜாப் சர்ச்சிங் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம அகாடமிக்கலி கம்பெனி உங்களுக்கு கைட் பண்ணுவாங்க. ஸோ டிஃப்ரெண்ட் எங்கெங்கெல்லாம் ஆப்பர்ச்சுனிட்டிஸ் இருக்கு, அங்க எப்படி அப்ளை பண்ணணும், அதுக்கு ரெஸ்யூம் கிரியேஷன் எப்படி, கவர் லெட்டர், ஏன்னா நம்ம கண்ட்ரி மாதிரியே அங்க ரெஸ்யூம் இருக்காது, இட் வில் பி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ அந்த கண்ட்ரிக்கு ஏற்ற மாதிரி எப்படி ரெஸ்யூம் பில்ட் பண்ணணும், உங்களோட கவர் லெட்டர் எப்படி பில்ட் பண்ணணும், இந்த கைடன்ஸ் எல்லாமே கொடுத்து உங்களுக்கு இங்கிருந்தே நீங்க ஜாப் கன்ஃபர்மேஷன் வாங்கிட்டு
ஆஸ்திரேலியாவுக்கு மைக்ரேட் ஆவீங்க. ஸோ ஒன்ஸ் நீங்க மைக்ரேட் ஆன பிறகு 1 இயர் நீங்க இன்டர்ன்ஷிப்ல இருப்பீங்க. ஸோ அந்த இன்டர்ன்ஷிப் டைம்ல உங்களுக்கு என்ன சேலரி அப்படிங்கறத இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ இன்டர்ன்ஷிப்ல வில் பி லைக் அப்ராக்சிமேட்லி 80 to 120K இயர்லி. அதாவது ஒரு நாளைக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு 30 ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ் நீங்க ஏர்ன் பண்ணுவீங்க. 30 ஆஸ்திரேலியன் டாலர்ஸ் ரஃப்லி அரௌண்ட் 15,000. ஸோ டோட்டலா ஒரு மாசத்துக்கு 3 to 3.5 lakhs டியூரிங் இன்டர்ன்ஷிப் நீங்க ஏர்ன் பண்ணுவீங்க. ஸோ வி கேன் கால்குலேட் இட் இன் இந்தியன் ருபீஸ். இந்தியால நீங்க ஒரு மாசத்துக்கு ஒரு ஃபார்மசிஸ்டா எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ண முடியும் ஒரு மாசத்துக்கு, வேற ஆஸ்திரேலியால டியூரிங் இன்டர்ன்ஷிப்ல நீங்க எவ்வளவு ஏர்ன் பண்ண முடியும் அப்படிங்கறத டிஃபரன்ஸ். ஸோ நீங்க கேப்ஸ் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷனுக்கு எவ்வளவு இன்வெஸ்ட் பண்றீங்க, அதை வந்து எவ்வளவு டைம்ல நீங்க ரீட்ரை பண்ணலாம் அப்படிங்கறது இந்த டிஃபரன்ஸ். ஸோ அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ உங்களோட இன்டர்ன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 6 months to 1 year. ஸோ 6 months to 1 year குள்ள நீங்க இன்டர்ன்ஷிப் முடிஞ்சிடும். ஸோ போஸ்ட் இன்டர்ன்ஷிப் நீங்க வந்து ஒரு ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட் அண்டர்கோ பண்ணுவீங்க அங்க ஆஸ்திரேலியால. ஸோ அந்த ப்ராக்டிக்கல் டெஸ்ட்ல வந்து உங்களுக்கு நீங்க 1 year இன்டர்ன்ஷிப் என்னென்ன ப்ராக்டிஸ் பண்ணீங்களோ அது ரிகார்டிங்கான கொஸ்டின்ஸ் இருக்கும். ஸோ அதை நீங்க கிளியர் பண்ணிட்டீங்கன்னா யூ வில் பி டைரக்ட்லி என்ரோலிங் as ஆஸ்திரேலியன் ஃபார்மசிஸ்ட். ஸோ அங்க வந்து உங்களுக்கு சர்டிஃபிகேட் ரெஜிஸ்டர் ஆயிருவீங்க. ஸோ யூ கேன் ஸ்டார்ட் யுவர் ஓன் ஃபார்மசி ரிகார்டிங் ஜாப்ஸ். நீங்க ஓனாவா ஆரம்பிக்கலாம், இல்ல நீங்க ரெஜிஸ்டர்ட் ஃபார்மசிஸ்டா அங்க ஒர்க் பண்ணலாம். ஸோ அந்த டைம்ல ரஃப்லி அரௌண்ட் யூ கேன் ஏர்ன் 5 to 6 lakhs per month. So this is the difference between India and Australia, the salary difference. So this is our students' feedback, those who are currently studying with us. So if you have any doubts or clarification, உங்களுக்கு ஏதாவது டவுட்ஸ் தனிப்பட்ட முறையில் இருக்குன்னா நான் இன்னைக்கு இங்கே தான் இருப்பேன், எங்கிட்டே கேட்கலாம். சூனி அக்ரம் சார் ஜாயின் பண்ணிடுவாரு. நீங்க தமிழ்ல எங்கிட்ட கேட்கலாம், நான் உங்களுக்கு வந்து இங்கிலீஷ்ல டிரான்ஸ்லேட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுவேன். அண்ட் யூ கேன் ஆல்சோ நோட் மை நம்பர். த ஃபர்ஸ்ட் நம்பர் இஸ் 9 Abdul. So you can also note my number, and personally you can also connect with me. I will be helping. Then Sadiq sir and Amin sir is our team leaders, so you can also connect with them. Sir, can I ask you a question now? Sir, can I ask you a question now? Please. Yes. Okay, so I'm Kripa. I'm a lecturer from Sri Ramchandra Medical College, Faculty of Pharmacy. So you generally told about for a pharmacist to be a pharmacist in Australia, what are the necessary steps, right? So Yes. how do you differentiate Pharm D, B.Pharm and stuff like that? Because Pharm D would have completed 6 years, right? So there's no difference between their profession there. Your voice is cracking, Krupa. Yeah, my question is there any difference in profession or in the job opportunity for Pharm D and for B.Pharm? Or you generalize everyone as a pharmacist? So they have actually set up a package for everyone, like minimum wages, right? So there is no track. If you talk about the experienced person, like clinical researcher or the community pharmacist, right? So they have to start as a pharmacist, registered pharmacist first, and based on their experience, they can change their track later on once they have the experience, right? But everyone has to follow the same pathway to become a registered pharmacist there first, if they want to work as a registered healthcare profession there. Actually, my question is, Pharm D is a doctorate in pharmacy, right? So I'm just asking, even doctorate in... I can help you understand and answer your question, madam. By the way, I'm Arindam, right? See, when you're looking at entering into Australia, right? So there will be no differentiation. It will be considered as a bachelor's degree only. Okay. Got it. So Got it. whether you will be treated differently while appearing for CAPS, or whether you will be given any additional points while applying for a PR, no. The answer is no. You will be treated as a person who holds a bachelor's degree. Got it, sir.
My doubt is that. Okay, thank you. Thank you. Any So, does your organization also help in postdoctorate or post research for opportunities there? Yeah, so we can help, but there are limitations, Kirupa, right? So there are limited opportunities. Why? Because there are only 8 pharmacy college in entire Australia, right? So they don't have much opportunities, but you can apply and we can help, right? Based on your credentials. Anyone else? Any question? Sir, can you please share pathway slide, sir? Yes, the 1 year pathway, right? I'll just share my screen and then you can talk about, right? So you can unmute yourself, Abdul. I just present my screen and then you can show them. Okay. Yeah, Abdul, can you hear me? Yes, it is audible, Amin bhai. Okay. Yes, sir, you're audible. I'm just sharing that slide. Okay. Okay, sir. You can also take their questions, those who are sitting in the hall, right, Abdul? And then you can address those questions if they have any doubts, any clarifications. I think we have almost covered about academically and all, right? So you can start from here. Okay, sir. Yeah, Abdul. So, for this pathway example, different countries like Canada, UAE, and as well as UK, இந்த மாதிரி கண்ட்ரீஸுக்கு நம்ம ஒரு 1 year கோர்ஸ் நம்ம வந்து கொடுக்குறோம். ஸோ இது என்னென்ன பெனிஃபிட்ஸ் இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா லைவ் லெக்சர்ஸ் இருக்கும், அசஸ்மெண்ட் அண்ட் காம்ப்ரிஹென்சிவ் கம்ப்ளீட்டா உங்களுக்கு வந்து இந்த 4 கண்ட்ரிக்குள்ள இருக்கக்கூடிய எக்ஸாமுக்கும் நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். அங்க கொடுத்துருக்காங்க பாருங்க எக்ஸாம் லைக் கேப்ஸ், பெப்சி, PSI அண்ட் NAFLEX. ஸோ இந்த எக்ஸாம் எல்லாத்துக்குமே நீங்க வந்து அந்த 1 year கோர்ஸ்ல ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். ஸோ போஸ்ட் அந்த 1 year நீங்க ப்ரிப்பேர் ஆன பிறகு எந்த எக்ஸாமுக்கு நீங்க அப்ளீட் ஆக போறீங்கிறது நீங்க டிசிஷன் எடுத்துக்கலாம். ஸோ அந்த டைம்ல எந்த கண்ட்ரில ஒரு வேகன்சிஸ் இருக்கு, எந்த எக்ஸாம் ஈஸியர் அப்படிங்கிறது நீங்க டிசிஷன், உங்களோட கான்ஃபிடன்ஸ் ஏற்ற மாதிரி நீங்க அதை பிளான் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இட்ஸ் 1 year ப்ரோக்ராம். ஓகே. ஸோ அதுல பாத்துட்டீங்கன்னா 87+ lecture, 52 weeks of the classes போகும், 12 classes per week, 2 hours each. And we also provide 5 to 10 country specific mock test. ஸோ உங்களுக்கு இதுல இருக்கும் includes language proficiency test also. இந்த பேக்லயே வந்து உங்களுக்கு இங்கிலீஷ் டெஸ்ட்டும் வந்துடும். Dedicated lectures of soft skills training and interview preparation. ஸோ போஸ்ட் இந்த எக்ஸாம் நீங்க டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் போவீங்க. ஸோ அந்த கண்ட்ரிக்கு உண்டான ப்ரிப்பரேஷன், சாஃப்ட் ஸ்கில்ஸா இருக்கட்டும், தென் இன்டர்வியூ ப்ரிப்பரேஷனா இருக்கட்டும், அதுக்குமே நம்ம சைட்ல இருந்து கைடன்ஸ் கிடைக்கும். ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் சொல்லுவோம். ஸோ நீங்க அப்பார்ட் ஃப்ரம் கேப்ஸ் எக்ஸாம் நீங்க டிஃப்ரெண்ட் கண்ட்ரிஸ் போகணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணிருக்கீங்க. நாட் ஓன்லி ஆஸ்திரேலியா, எனக்கு கனடா போகணும், அயர்லாந்து போகணும், இந்த மாதிரி உங்களுக்கு டிஃப்ரெண்ட் ஐடியாஸ் இருக்குன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்க இந்த கோர்ஸ் 1 year ஃபுல்லா டைம் எடுத்து
ப்ரிப்பேர் பண்ணி நீங்க போஸ்ட் உங்களோட B.Pharm டிகிரி முடிச்ச உடனேயே நியரஸ்ட் எக்ஸாம் டேட்டுக்கு நீங்க அப்பியர் ஆகும். ஸோ இப்போ நீங்க ஃபைனல் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் உடனே இந்த வருஷம் முடிச்சு கம்மிங் கேப்ஸ் எக்ஸாம் எழுதலாம். வேற தேர்ட் இயர் டு ஃபோர்த் இயர் போற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க தே கேன் கோ ஆப்ட் ஃபார் திஸ் 1 year program pathway program. So in the course of IDAX, it is 1 year, number of classes 87, and weekly 3 hours we will be providing you, and soft skills and interview preparation training. எல்லாமே இந்த கிளாஸஸ்ல உங்களுக்கு. So this is going to be for the final year students, right? So we are going to prepare you for all those 4 countries, and later on you can decide that which country you want to migrate. Yes. Right? Yes, sir, I explained. So anyone is having any question, they can either ask directly in their regional language or in English, whichever they are comfortable. Yes. Or We'll if just they are not focus on that, comfortable in asking the question, they can simply write the question in chat box, and we are going to read the question, and after that we are going to address the question. ஓகே. ஸோ வெர்ச்சுவலா இருக்கவங்க ஆன்லைன்ல கனெக்ட் ஆயிருக்கவங்க நீங்க கொஸ்டின்ஸ் டைரக்டா கேட்கலாம். இன்கேஸ் உங்களுக்கு இங்கிலீஷ்ல கேட்க டஃபா இருந்ததுன்னா நீங்க உங்களோட சேட் பாக்ஸ்ல ரைட் பண்ணலாம், அது என்கிட்ட கேட்கலாம். ஸோ தட் நான் உங்களுக்கு ட்ராக் பண்றது ஹெல்ப் பண்றேன். ஸோ இங்க இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஸோ ஐ வில் பி ட்ரான்ஸ்லேட்டிங் அண்ட் ஹெல்பிங். டவுட் இருந்ததுன்னா கேளுங்க. Anyone. So, what's the AI doing first? So you're all ready. So ask your questions. So in the section of the சாரும் சரி நானும் சரி எல்லாருமே கஷ்டப்பட்டு கொண்டு வந்திருக்கிற ஒரு செக்ஷன். டிராவலிங்கா இருக்கட்டும், ரொம்ப ஹார்ட் ஒர்க் பண்ணி கொண்டு வந்திருக்கோம். இது எல்லாமே உங்களுக்காக. எங்களுக்கு நீங்க ஆஸ்திரேலியா போனா இங்கே ஒர்க் பண்ணா அது உங்களோட உங்களோட doubts clarity. So that if you got out the opportunity connected, you will get a clarity. Anybody have any questions? But the class is complete, very short. So I always feel that அவங்க வந்து இந்த கேப்ஸ் எக்ஸாம் கிளியர் எல்லாமே எல்லாமே அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணி அந்த மாக் டெஸ்டா இருக்கட்டும், ப்ரிப்பரேஷனா இருக்கட்டும். ஈவன் அக்ரம் சார் ஆல்சோ இன்வால்வ் இன் ப்ராசஸ். அவருமே லெக்சரர்ஸ் தான் இன்வால்வ் ஆகுது. அவரும் other than that, faculties those who are in Australia post completing this CAP exam, they will be involved in training. Yeah, so we can provide that one. Well, we can sign the MOU. We have one more question in chat box. It is by Kirupa. She's asking, do you help for post graduation? I think so you can hold on. So the initial skill assessment,
then CAPS exam registration, then our training fees, then PT exam fees, then visa process, then up to flight tickets. If you are clear. So the LRS, the total fee structure will be roughly about 6 lakhs, inclusive of everything. So I have already said that you are getting really interesting for 3.5 lakhs. Other calculate from more than 6 lakhs in 2 months or 3 months you can read it. So, so you see our training fees. So training fees is roughly up to 2.8 lakhs. Our training our training will be completed get the category. So the cost of the and then so there was a that yes, so going to create so yes, and for training and so academically yeah. Trading also we have the 2 months another and that's the then Yeah, Kirupa, you have a question in the chat box that do we help for post graduation? Yes. Yes, we can help you, Kirupa, but if you have completed your bachelor degree, then it is advisable that you can follow the same pathway. And when you started like working there, then you can do your further studies. Because once you become a like professional there, then the fees might go decreased, right? For that. So it is advisable that you follow the same pathway, like start working there as a pharmacist, and then you can side by side you can apply for post graduation, and we can help you in that. So Also. is there any age limit for that, sir? Yeah, age limit is 45, so they have restricted the age above 45 years. So For appearing this exam itself, age no, limit is. appearing the exam there is no age limit, but for Akram said age. visa. Pardon? But for getting the visa, the PR visa, it is difficult because Oh, yeah. Hi, sir. So we have the Dr. Akram with us. Now, if you guys have any questions, you can have uh, discussed with him one on one. Hi everyone, this is Dr. Akram here. So I'm sorry, actually I was, I was in I was basically on vacation here in India. So I just, I was somewhere in a village. So the network might be a little bit poor, so I'm not open my video. So if you have any specific questions to me, you can discuss related anything regarding the exam, visa, job, or whatever you have any questions you can ask me.
Yeah, I mean, is there any question? Yeah, there's a question in the chat box, sir, from Sonia. Even faculties in English. Are you guys able to hear me? Yes, we can hear you, sir. Voice? We can hear you. Can you hear me, sir? I mean, you're audible. I Can mean, you you're guys hear audible. me? Yeah, we can hear Sadik? you now. We can hear you now. Yes, sir, we can hear you. We can hear you. Sir, there is a few questions in the chat. Can you please address this? Maybe you can, you can write in the question, this form, feedback form, and any specific question, then I will give a call to you. Any questions you have, any student have any specific Sir, question and want to discuss with me. can you just address this question by Dr. Sonia? So I'm leaving. I think I can't hear anything from your side. So I'm leaving, but you can leave your questions. So maybe I will get back to you soon. Thank you. There is a question. Excuse me, sir. There is a question in the chat box I have asked. So please, can you? Okay. I Can you can suggest? answer this for you. Dr. Sonia, Yes, I sir. can answer this for you. Yes, sir. Yes, sir. Thank You you, hold sir. a PhD in pharmacy, right? See, Yes, sir. ideally, I'll give you the exact information, right? Okay. So, in Australia, scenario is if you want to work in academics, Okay. there is a less demand. Why? Let me give you the logic behind it. So, if you know, and if you can give me a count of the nearby pharmacy colleges, right, in your city, right, it will be definitely more than 10, Okay. right? But in Yes. Australia, the total number is 8. The entire Okay. Australia, it is 8, right? So you can Okay. imagine, I mean, see, overall, as compared to Indian population, Australian population is lower. Okay. Okay. So hence the number of students is also lower, the number of colleges is also lower. Hence getting a job in the field of academics is difficult over there unless and until you have an excellent profile with a lot of international publications. Okay. Fine, sir. So, Okay. in case if I want to work in an industry. Industry, if you want to work in industry, you must have 1 year of industry experience. Then only you can migrate on the on the pathway of industrial pharmacist. Otherwise, the way is to go via CAPS and then find a job in the industry, in production or in quality, whatever you want Okay. to. Okay. Okay. Fine, sir. Thank you. Understand the safest part is taking the cabs and clearing it, See, then go and explore obviously, things. Dr. Kirupa, the point is, CAPS is the option which gives you an wider option of jobs. Okay, so as compared to any other field, retail and clinical, right, community pharmacist, for them the number of vacancies are higher, right? So if you clear CAPS, you will definitely migrate with a PR and will definitely find a job, right? So I think once you are there, once you are settled, you can explore more options. Like if you want to get into industry or any other field, but first of all, the criteria has to be like whether you can migrate and settle over there and find a job, right? And whether you can practice as a registered pharmacist or not, right? So for that, I believe it is important and the easiest option is CAPS. Thank you, sir. Thanks for your clarification. Okay. You're welcome. Any more questions? Students? Even Abdul, if anybody has the question in the seminar hall, can ask.
being stuck. Uh, so there is a question from one of the staff. She will be asking. Good morning, sir. I'm Lakshmi, PG student. Any PhD complete பண்ணிட்டு தான் வந்து அங்க வந்து நம்ம லெக்சரா ஒர்க் பண்ண முடியுமா சார்? Sir, she is asking that whether we can do PhD in Australia. PhD in Australia, definitely you can do PhD in Australia, but to to become a scholar over there, like I told you, you need a bit of a lot of publications to get scholarships and all, right? So that is required. Okay, sir. Thank you. Yeah, I mean, I can give you an example. Dr. Akram has 150 plus publications. So that's, I mean, he did his doctorate in Australia. So the exact number I don't know, but it is definitely 150 plus. If anyone is having any other question, Yes, they can sir. ask. One more student is asking question that if the students not able to clear in the first attempt, see, we need to pay again and again to appear for the exams. So All the government fees you need to pay again and again if you don't clear it in the first attempt. Definitely our coaching fees remains the same. We don't charge more than once. But for the exam fees, it's similar to any other exam that is getting conducted in India, right? So any entrance exam, any exam, right? You have to pay the exam fees as and when you are appearing. For skill assessment, obviously you don't have to pay it multiple times because skill assessment is basically a document verification process. So once your degree gets verified, so nobody can change your degree, right? That's what you have already achieved. So nobody can change your degree. That's why you don't have to do your skill assessment again. Only thing is you have to pay the exam fees and book your slot and appear for the exam. And I would want to add one more thing here, that once you like started training with us, then we will be having the assessment continuously. So we will like judge your skills, whether you are enough capable to sit in the examination and crack the examination at first time or second time, right? So once we feel that you are good to go ahead and sit in the examination, then we will ask you to sit in the examination. Otherwise, we won't ask you to sit in the examination if you are not performing well in your training period. So we keep assessing yourself once you are there with academically for the training purpose. Any more question? Sir, there is one more question from the student. So she is asking that once they completed the internship, if they fail to clear the practical exam, so what will be the scenario there? So what she need to do if he doesn't clear the practical exam? See, the practical exam going to be whatever you are going to learn in the internship, right? So you will be under the registered pharmacist. You will be working under the registered pharmacist, right? And your registration will be limited at that point in time. So they are going to ask the practical questions, whatever you have learned in 1 year under his or her guidance, right? And most of the cases, the people will clear the examinations. The
pharmacy, like second examinations, the CAPS 2 examinations are going to be the clinical trial and the practical aspects, and it is very easy to clear. If you're clearing the CAPS 1, you will be able to clear easily CAPS 2, which is the practical aspects of post completion of the 1 year internship. We haven't seen that anybody who has completed the internship and learned rigorously are fail clearing the test, the CAPS 2. We have one more question. Yes. One guy is asking, what is the cost of pursuing masters in Australia? See, masters, many students are asking for the master's degree program. And if they have completed the bachelor degree, it is advisable you can follow the same pathway, become a registered pharmacist there in Australia. And then post that, once you start earning a lot of money, you can save money and then you can spend in your master degree. Because it is going to cost you much if you completing like your Pharm D or Master of Pharmacy there, it is going to cost you around 50 to 60 lakh rupees, right? And then you are going to spend your years for pursuing your master degree, and after that you'll have to clear the cap to work there, right? So similar pathway you're going to follow post that also. So it is advisable you can just save your time, save your money. Being a graduate, you can apply for CAPS, sit in the CAPS examination, clear that, go there and find out a job, start earning, and thereafter you can pursue your master degree there if you want. Anybody else? Anyone is having any other question, they can ask. It's about their career. Anyone is having any other question? I think in the seminar hall there are questions. Abdul is taking. Abdul, is there any other question? Guys, if you are not comfortable asking question in English, you can ask in Questions are regional there in language. chat box. Can you please understand? Yes, please. You are on mute, Abdul. Abdul, you have muted yourself. You was asking something. Guys, if you have any doubt, you can write in chat box too. We can read the question and we can answer the question. Sir, I think almost they are clear with the questions. So now I can handle them. Sir. Sure. And I also request them to fill the feedback form also. Sure. For any other option. Sure. And I would like to add one more thing there. Like Aditya has asked me pursuing the master degree there in Australia. So many students, they are aspirant to complete their master degree program there in Australia and other countries. I'll give you the scenario that one of our CAPS aspirant, and she has started working now in Australia. She was guided herself from some of the immigration firms, right? And who all have guided her to pursue her master degree in Canada. And post that, she will be having a job in hand. But post completion of that master degree, after spending a lot of money and years, she was struggling in getting a job there in Canada. She contacted us and we helped her to crack the CAPS exam. She has cleared the CAPS exam and now she is working there in Australia. So you need to focus that which country is giving you the easy visa, and the pathway is very easy to find out a job and everything, right? So you need to uh, take care of everything. You need to have a clarity for everything before deciding and going there for master degree or working there. So you'll have to
patiently and carefully choose any country. Right. So this is from my side. There was a suggestion that if you want to pursue your master degree or if you want to work in any of the country, please choose wisely, right? So, Abdul, you can carry on with your questions there, answering those questions Sure, if sir. you guys have, right? We can wind up now. If anybody has any questions, Yes. you can ask. Sure, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you, Abdul. Thank you, everyone. And I would request to fill this form, feedback form. If your questions are unanswered or you have not asked any question, you can mention your question also in that feedback form, and our advisor will connect you one on one and give you the answer. Address your all of your questions which are unanswered actually. I think we can wrap up now, and Yes, we can wrap up.